Bạn bóng ôn này ngày nay khi mình thiên bát với môi trái chuồn rồi bóng ôn này tiếng học này thì tôi này cả tàu pool dương pra công tác dương miền buồn đấy bây giờ chia từ pool xây thì tăng xây nghề chẳng hạn. Yes, I have a very small topic to share with you today. How to connect the switch, I say 4-way switch to control for the several lightings. Okay. Một chiếc bóng ôn là hàng thức nhằm nâng hai bóng ôn đầu này cả như mình pre để mình xài đây sẽ ấy chứng này, hay dừng tò dừng mạch chẳng hạn này. They also show you how to connect the outlet socket have the ground cable also. Okay. Cái môn nâng thử ca chập đá một sản chế bóng bóng thứ mấy mình toàn bạn subscribe YouTube channel của nhóm thì có follow Facebook page của nhóm xong chưa subscribe YouTube channel and follow Facebook page của nhóm này mới phò là bây giờ năng chất đọc nhóm ở đây con chỉ đá. Okay, for who not just subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page, okay, please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page for the encouragement for me to create more videos for you. Okay. Rồi dương châu được đang là thiên bot nên ta nhóm mà bằng hai to ta cái lại ní dương áp bàn to pool ở bóng ôn ở cái mới xa cái các bóng stir là cái lại nàng chán ta tiếp tục này ca to pool là lớn bóng ôn ở này bật còn chỉ mình đang khai nó nên mới ô ní còn chỉ mình chúng ta đang tiếp tục là cái gì cả hai trên ca to pool to là ca bóng sai nớt nữa một bàn bằng há nhé cầm thà này ở đây có thể chạy hài chứ nữa cặp bóng sai nớt nó ăn 13 tết nên ở đây tầm lang pool dương hai titan này ở trong đá tới hai dương rút sai máu sầm đạp nớt hạt xài pha sầm đạp hạt xài pokerhorn sầm đạp pha chẳng máu đọc lại thì tàng công tạ chẳng mất này hai sầm đạp nớt dừng to tòa nớt mùi hái mà nớt mê mùi hái dừng ai và phong của bài nớt xem tầm pu xem tiền ở giờ mình bài giờ rút về mà cho cái lại này chỉ một kia đây rút tập đi pop lơ mà sai hái dừng bài từ thằng lơ các bạn à nhom vậy chắc là cần tập bóng ôn dối tôi bóng ôn mình đang khá là hái trong những bóng nớt của bài ấy bóng nớt cho tầm pu mùi hái chẳng dừng mà chập pha là lại còn tạ máu dừng ai thua pu là cả bạn này. Okay, now show you the details for the connection the lines. First of all, I think if who watch my video will have some knowledge about the electricity or this. So only the details, the can say like shortcuts, shorts. Don't want to waste your more times. Okay. When you install the lightings, you have to install lighting in the place, which place that you want to install all these. And after that, you will place the neutral cable. So mostly we lay the black color from any source of your homes to the lightings. After that, you can parallel from the neutral source to others lightings. It parallel it finish these. After that, each lighting you want to control here, so you lay the cable, all cable to come here, come to the switch box. Okay, so you lay the face cable should follow the
red color okay ខ្ញុំតបមកទៀតនៅទាំងគ្នាធ្វើការតប្រភពយើងកុំភ្លេចយើងអប់ហ្នឹងយើងត្រូវមានប្រភពចូលបើយើងមានប្រភពចូលទេយើងមិនអាចតវាដំណើរការបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះហើយបញ្ជាក់បន្ថែមគឺតងព្រីអញ្ចឹងបើសិនជាព្រីត្រូវមានnerd កន្លែងហ្នឹងហើយត្រូវមាន far កន្លែងហ្នឹងអូសមកបញ្ចូលកន្លែងហ្នឹង far ផង nerd ផងចូលកន្លែងហ្នឹងបើយើងមាន far nerd ទេអញ្ចឹងនេះព្រីយើងអត់មានភ្លើងទេព្រីយើងមានភ្លើងបានតែមាន far nerd អញ្ចឹង for the lightings lay only the lines cable here only and for the sockets the difference should lay the line and neutral come together here because it have voltage also can working have line and neutral if no have line and have no have line and have only line and no have the neutral the socket cannot give the powers okay and regarding the grounding cable if your place have also so have to lay this cable come here also but if you want to use the cable that ground cable you have to install the grounding rod system first if the grounding rod system already have and checking the resistance already so you can connect your grounding resistance also can use okay if you don't have the grounding source cannot use cable also but no meaning like that okay ទៅតមកខ្សែដីនេះខ្ញុំយកបន្ថែមបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើខ្សែដីតអ្នកនរគ្នាតម្លើងប្រព័ន្ធខ្សែដីសិនប្រព័ន្ធខ្សែដីបុកគោលចូលក្នុងដីមកកើតខ្សែដីហើយបានអាចតខ្សែដីមកប្រើប្រាស់បានសិនបងប្អូនអត់មានប្រព័ន្ធខ្សែដីបុកអីបោះឲ្យរេស្តង់មិនត្រូវទេអញ្ចឹងយើងតខ្សែនេះដីនេះចូលរុនកដាលនេះដើម្បីការពេលឆក់ហ្នឹងក៏អត់ន័យដែរអញ្ចឹងព្រោះវាអត់មានពេលឆក់ឆ្លងទួងអីចរន្តវាស្រូបចូលក្នុងដីតាមខ្សែហ្នឹងបើសិនយើងមានប្រព័ន្ធខ្សែដីឲ្យបានបុកផងអញ្ចឹងតហ្នឹងក៏ន័យដែរអញ្ចឹង because if you no have the grounding source this is cable meaning the no meanings okay when we fall to current fall to the bodies also cannot this one cannot current cannot flow to the grounds okay បាទទៅនៃការតអំពូលយើងទី1យើងប្រភពយើងមកយើងអ្នកនរគ្នាឃើញ1 2 3 4ហ្នឹងគឺប្រភពចេញទៅអំពូលអញ្ចឹងប្រឡោះចេញទៅអំពូលអញ្ចឹងប្រភពអូខេខ្ញុំនិយាយចេះដើម្បីស្រួលយល់តិចភាសានេះមានព្រីដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវអូស far nerd មកចូលឡើងហ្នឹងស្ដីចូលហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេ the first phase neutrals come here okay code this one the socket ចូលអញ្ចឹងទៅយើងទូទៅវាមានតមាននេះមាននៅលើព្រីនេះមានពេលព្រីខ្លះវាមានស n ឬស l អញ្ចឹងចឹងត L ខាងពណ៌ក្រហមទៅហើយ N ហ្នឹងពណ៌ខ្មៅទៅអញ្ចឹងហើយ Some socket have the numbers N for the neutral line for the red color and phase okay and after that this one for ground cable go to the center ចឹងខ្សែដីយើងចូលទៅកណ្ដាលទៅចឹងមកក៏ចប់ហើយយើងអាចវាស់មិនភ្លើងក្នុងវាស់នេះអស់តាមក្រោយប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយព្រីយើងចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយចឹងបើសិនវាមានប្រភពភ្លើងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយពេលខាងខ្ញុំនិយាយរឿងផ្លោះឲ្យសាចង់និយាយលឿនអូខេ sometimes a little bit wrong talks because I sometimes want to talk fast okay
don't waste your time don't want to waste time so sometimes with wrong talks okay ចឹងហើយយើងពងហ្វាដោយសារវាមានស្រាប់ចឹងពងហ្វាពីនឹងមកនេះថតនេះខ្សែហ្នឹងឃើញដោយសារវាមាននៅនឹងស្រេចហើយនឹងអូខេឃើញអូខេចឹងហើយពងហ្វាពីខាងនេះមកចូលខាងនេះមកហូបបំពូលអូខេ link the power line from this place to come here okay after have already so this one for switch 1 2 3 4 go to the lighting so this one will cable go to the lighting direct to lighting 1 2 3 4 go to lighting so you will connect on the top any place any this cable connect here this cable connect here so no problem right ចឹងទៅពេលយើងអូភពចូលមកនេះហើយខ្សែដែលយើងពីពូលមកទាំង4ដែលយើងទាំងតងចូលតាក់តទៅលើមកទី1ទី2ទី3ទី4ខ្សែហ្នឹងចូលណាក៏បានដែរអស់មិនខ្វល់ទេឲ្យខ្សែបំពូលអញ្ចឹងគឺចាប់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងហ្នឹងក៏អូខេហើយ and one thing more the lighting when you install so it must be the line you switch at the lines and order you switch at the neutrals when you switch install at the neutral will cause you electric shocks also and dangerous injuries okay when you repairing or something like that you forget to make you problems okay ពីបងប្អូនដាច់ខាតអ្នកនរគ្នាតម្លើងពូខាងខ្សែហ្វាត្រូវតែតម្លើងកុងតាក់នៅខាងខ្សែហ្វាបើចោលពេលយើងជួសជុលពូជួសជុលអីវាអត់ធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ឆក់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្លើងកុងតាក់ខាងលើយើងបិទកុងតាក់តែភ្លើងនៅមានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រោះថ្នាក់ Okay, we show you this one. Okay. Lines, okay. So this one 1 2 3 4 ចឹងអ្នកគ្នាឃើញភ្លើងទាំង4ហ្នឹងចឹងយើងចូលតំពូលទៅប៉ុណ្ណឹងទៅអូខេហើយចឹងណាអានេះភ្លើងមកហើយខាងលើអត់មានភ្លើងទេ this one face okay ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញការបោះតង់សងនៅបងប្អូនទាំងគ្នាតើបើយើងធ្វើការតហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការ test តង់សងនឹងផងតើវាតង់សងយើងបានចូលមកត្រឹមត្រូវអត់ចឹងណាខ្ញុំបោះមើល after install you will check the voltage is okay ដែរអូខេ220 អូខេតង់ចង់220អស់គ្នាចឹងយើងតបនេះហើយយើងត្រូវវាស់ឲ្យវាតាមត្រូវរបស់ខ្ញុំជឿចាក់ក្នុងនេះរសារវាស់នេះក៏បានដែរចឹងអូខេ don't want to check here so check here easy អូខេបាទវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់សិនជាបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំឬក៏ Follow Facebook Page របស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំនិង Follow Facebook Page របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផង Okay for who not yet subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page okay please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page okay thank you for watch my video okay អរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ okay bye bye